এই পর্বে আমরা আলোচনা করব পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন অলরেডি আমরা করে ফেলেছি, বেসিক কনসেপ্টগুলো পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করানো হয়েছে। এছাড়া অয়েলার্স হোমোজিনিয়াস ফাংশন এবং অয়েলার্স হোমোজিনিয়াস প্রবলেম সলভ করে যে প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করি হোমোজিনিয়াস ফাংশনে, সেগুলোও আমরা আলোচনা করেছি। তো এই পর্বে যেটা আলোচনা হচ্ছে যে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম, বিশেষ করে জিলেট এক্সাম, যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা আমাদের জিলেট এক্সাম দিতে ইচ্ছুক তাদের জন্য মেনলি, এবং এছাড়াও এসএসসি বা এসএলএসটি যে পরীক্ষাগুলো আছে এবং নেট সেট বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে, কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য এই প্রশ্নগুলো সাধারণত কিছু কিছু প্রশ্ন অ্যাপিয়ার করে। সেই প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে হয় এবং শর্ট টাইমের মধ্যে আমি প্রবলেমগুলো কীভাবে সলভ করতে পারবো, সেই টেকনিক এবং কিছু প্রবলেম আমি বোর্ডে ডিসপ্লে করেছি, সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ওকে, তো আমরা শুরু করি। তো ফার্স্ট প্রবলেম যেটা আছে, ইফ h equals to function of y minus z, z minus x, x minus y, then what is the value of del h del x plus del h del y plus del h del z equals to চারটে অপশন আছে, 0, f, 2f and half f। তো এই কোশ্চেনটা এসে জিলেট 2019, মানে আমরা যারা ডিপ্লোমার স্টুডেন্ট আছে, সেই যে ডিপ্লোমার স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষা দেবে জিলেট এক্সাম আগামী দিনে বিটেক অ্যাডমিশনের জন্য, তারা এইগুলো তাদের মেনলি তাদের যে প্রবলেমগুলো এসে 2019-এ, তার মধ্যে একটা প্রবলেম আমরা তুলে ধরেছি। এখানে আমি বোর্ডে 6খানা প্রবলেম ডিসপ্লে করেছি আপ টু 2017। তার পরের পর্বে আমরা 16 থেকে শুরু করব। তো প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করতে হবে সেটা আমি একটু দেখাই। বেসিক্যালি এই প্রবলেমটা হচ্ছে চেন রুলের প্রবলেম। আমি চেন রুলের প্রবলেম পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের যে বেসিক ক্লাস আছে, সেই বেসিক ক্লাসের সেকেন্ড লেকচার আমি করেছি, সেটা দেখে নিতে পারো প্রথমত। তবু আমি এখানে যাতে এই প্রবলেমটার জন্য এখানেই যেটা ক্লিয়ার হয়, সেইটার জন্য আমি এখানে ইলাবোরেটলি ক্যালকুলেট করে আমি ডিসপ্লে করছি। ওকে, তো হোয়াট ইজ মাই ফাংশন? ফাংশন ইজ h ইকুয়ালস টু f অফ y মাইনাস জেড অ্যান্ড জেড মাইনাস এক্স অ্যান্ড এক্স মাইনাস ওয়াই। এই টাইপের ফাংশনগুলো যদি হয়, তাহলে আমি যে ভিতরে যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলোকে আমি আরেকটা ভেরিয়েবল ধরে নেব। সে লেট a ইকুয়ালস টু y মাইনাস জেড, b ইকুয়ালস টু z মাইনাস এক্স, c ইকুয়ালস টু x মাইনাস ওয়াই। That means a is also function of y and z, b is also a function of z and x, and c is also function of x and y. তো আমি যখন এগুলো করে ফেলেছি, তাহলে আমি ডেল এ ডেল ওয়াই, হোয়াট ইজ ডেল এ ডেল ওয়াই, মানে ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু ওয়াই when z is constant, that is 1 and this part is 0. Similarly del a del z, that is y এর ডেরিভেটিভ করলে 0 and z এর ডেরিভেটিভ করলে 1, যেহেতু z এর রেসপেক্টে করছি। একই রকম ভাবে del b del y del z, that's equals to 1, x এর রেসপেক্টে, x কে যদি z এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করি, that part is 0, so that is 1, del b del x, সেটা z0 and x এর ডেরিভেটিভ করলে that is minus 1, and del c del x, that is also 1 similar way, and del c del y, that is minus 1. I have to calculate it. ওকে, তো আমি এই এক্সপ্রেশনগুলো ক্যালকুলেট করেছি, এগুলো আমাকে লাগবে, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ মাই গোল? আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ডেল এইচ ডেল এক্স, ডেল এইচ ডেল ওয়াই অ্যান্ড ডেল এইচ ডেল জেড সেপারেটলি, অ্যান্ড adding all the expression we will get the required result. Okay, what is del h del x? So we have to use the chain rule, and h is now function of y x y z. I have transferred to x y z to a b c. মানে আমি চেন রুল বলেছিলাম কি, যে h যদি ফাংশনটা হয়, আমি এই এক্স ওয়াই জেড ভেরিয়েবল আছে মাঝখানে, এক্স ওয়াই জেড বাই কানেক্টেড এ বি সি। ওকে, মানে তুমি যেতে চাইছো বারাসাত, এখান থেকে বারাসাতের বসিরহাট টু বারাসাত যেতে চাইছো, মাঝখানে বেড়াচাপা বলে একটি জায়গা আছে, সেইটা ছুঁয়েই তোমাকে তো বারাসাতে যেতে হবে। তাহলে ডেল এইচ ডেল এক্স করতে গেলে তোমাকে এই এ বি সি এই তিনটে পয়েন্টকে ছুঁয়েই এক্সে যেতে হবে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ চেন রুল। সো ডেল এইচ ডেল এক্স ইউ ক্যান রাইট ডাউন ডেল এইচ ডেল এ
into del A del x প্লাস del H del B, কারণ আমি এই x পয়েন্টে যেতে যাচ্ছি থ্রু এ বি সি, del H del B del B del x del H del C del C del x. Okay, and it is clear to that you have already calculated del A del x del B del x and del C del x, and I put down the value of this. So what is del A del x? Del A del x is del A del x, this is also 0. I have to write down del A del x, that is 0. Not present here. A is also function of x, y, z. There is no expression in x, so that's why del A del x equals to 0. Is it visible? Okay. So del H del A into 0 plus del H del B. What is my del B del x? Del B del x, that is minus 1 into minus 1, and del H del C. What is my del C del x? That is also 1. So into 1. So after the calculation you will get del H del x equals to minus del H del B and plus del H del C. Similarly, we have to calculate del H del y. What is my del H del y? একই রকম আমি এ বি সি টাচ করেই যাব, del H del A into del A del y plus del H del B into del B del y del H del C into del C del y. প্রসিডিউরটা একটু ভালো করে দেখে নেবে, তার কারণ এটা কিন্তু গুলিয়ে যায়। ওকে, সেই জন্য আমি এই জিনিসটা মাথায় রাখবে। আই হ্যাভ টু গো H to x, H to y, H to z via ABC, মানে এই পথটাকে, এই প্রত্যেকটা পয়েন্টকে ছুঁয়ে তোমাকে x এ যেতে হবে, y তে যেতে হবে, z এ যেতে হবে। তো হোয়াট ইজ মাই del A del y? That is 1. So that is del H del A into 1. What plus del H del B? What is my del B del y? Del B del y, B is a function of z and x. So if you calculate del B del y, that is also 0. Okay, del B del y. Okay, so this part is also 0, and del H del C into del C del x, that is minus 1. Del C del y, that is minus 1. Okay, so what I have gotten? I have gotten del H del A minus del H del C. After the calculation you will get this del H del y and del H del x. তো এখন তোমাদের মাথায় আসতেই পারে যে এক নম্বরের কোশ্চেন এত বড় হচ্ছে না। আমি যেহেতু তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য ক্লিয়ারলি এটাকে, যাতে তোমরা এটা সেলফ কন্টেন্ট হয় এবং বুঝতে পারো এবং পরবর্তী অঙ্কগুলো এই টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারো, সেই জন্য আমি একটু ইলাবোরেটলি করাচ্ছি। আসলে এটা 1 মিনিটই সময় লাগে। ওকে, so next, what is my del H del z? Similarly you can write down del H del z, that's equals to del H by del A into del A del z plus del H del B into del B del z plus del H del C into del C del z. Okay, so now you have to put down the value of this. What is my del A del z? Del A del z equals to minus 1. So del H del A into minus 1 plus del H del B, and what is my del B del z? Del H del B into del B del z equals to plus 1. Del B del z, that is plus 1, and del H del C and del C del z, that is also 0, because there is no z present here. So del C del z equals to 0, that part is also 0. So what is my, আমি এখানে বক্স করে লিখছি what is my del H del z.
So del H del Z equals to del H del A, okay, sorry, minus del H del A plus del H del B. And now what is my expression? I have to calculate del H del X del H del Y plus del H del Z. তো আমি আশা করি একটু তোমরা সব নোট ডাউন করে ফেলেছো। del H, what is my del H del X? I have calculate here. This is del H del Y and del H del Z. I have to sum all three expression. So I erase this part here. So now what is the value? You can already, তোমরা যদি ফলো করে থাকো অলরেডি তোমরা বলে দিতে পারছো আনসারটা কি। What is del H del X plus del H del Y plus del H del Z? What is the value? What is del H del X? That is minus del H del B plus del H del C plus what is del H del Y? Del H del A minus del H del C plus del H del A minus del H del A plus del H del V. And you see that this part and total all the sum is that দেখো plus minus this 0 cancelled, this is also cancelled and this is also cancelled. The value is 0. So what is the option? The option is A equal. The option is A. That is your answer. এটা JELET 2019 এই কোশ্চেনটা এসেছে। দেখতে মনে হচ্ছে খুব এক্সপ্রেশনটা খুব বড় ইলাবোরেটলি, হ্যাঁ একটু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আদার্স, মানে অন্যান্য যে সমস্ত প্রবলেমগুলো আসে সেই প্রবলেমগুলো হচ্ছে একটু হলেও টাইম কনজিউমিং, বাট ইট ইজ সলভেবল। এবং বেসিক প্যাটার্নটা আমার যদি একটা এক্সপ্রেশন করি বাকি দুটো আমি সিমেট্রি থেকে বলে দিতে পারি। ওকে, তো আমি যেটা মানে সলভ করার আগে যেটা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে প্রত্যেকটা জিলেট এক্সাম কিংবা SLST এক্সামে SLSTতে মিনিমাম একটা কোশ্চেন থাকে মিনিমাম, এবং জিলেট এক্সামে মিনিমাম দুটো কোশ্চেন থাকে, কখনো কখনো তিনটেও থাকতে পারে। 2009-এ আমরা সেটা 19-এ সেটা দেখবো যে তিনটে কোশ্চেন এসছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের। তো প্রথম প্রবলেমটা চেন রুল আই হ্যাভ অলরেডি সলভ, প্রবলেম নাম্বার 1। নেক্সট উই হ্যাভ টু ডু দ্য প্রবলেম নাম্বার 2। আই ইরেজ দিস পার্ট, you have done already, okay? Problem number 2, u is a function of, if u equals to x square plus y square by root over x plus y, মানে কি u is a function of xy and that is given to you, that is x square plus y square by square root of x plus y, okay? And then find out the value of x del u del x plus y del u del y equals to k into u. What is the value of k? I have to calculate the value of k. তো ভালো করে মনে রাখো, আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন থার্ড লেকচারে যেটা সবচেয়ে বেশি এমফাসাইজ করেছিলাম যেটা হচ্ছে অয়লার্স হোমোজিনিয়াস থিওরেম। অয়লার্স হোমোজিনিয়াস থিওরেমের স্টেটমেন্টটা কি ছিল? ইফ ইউ বি দ্য হোমোজিনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি n, if u be the homogeneous function of degree n with 2 or 3 variables, it may be n number of variables, but here you can consider 2 variables, then x del u del x plus y del u del y equals to n into u, where n is the degree of the homogeneous function. তাহলে কি বললাম? অয়লার্স থিওরেম কি বলছে? যদি u একটা হোমোজিনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি n হয় উইথ 2 ভেরিয়েবল x and y, then x del u del x plus y del u del y equals to n into u. তো আমি এখানে দেখতে চাইবো যে u is a homogeneous function of degree কত? তো how to find it? You have to replace x by tx and y by ty and put down the value. What is? You have to replace x by tx, so that is tx whole square, ty whole square,
and square root of tx plus ty. Okay, so now you can consider t square into x square plus y square. T square is the common part, and root under t into root over x plus y. And if you use the rules of indices, so t square minus half into x square plus y square by square root of x plus y. So what is utx ty equals to t to the power 3 by 2 into what is my, this is u. That means u is a homogeneous function of degree 3 by 2, 3 and a half or 3 by 2. So then by Euler's theorem you can write down x del u del x plus y del u del y equals to n into u. Here n equals to 3 by 2 into u. That is your answer. So what is you have to compare this equation x del u del x plus y del u del y. So what is the k? We have already given the answer. K is 3 by 2. That is the option is C. Is it clear? এটা হচ্ছে application of Euler's theorem. This is true only for homogeneous function of some degrees. মানে homogeneous function you have to replace x and y by tx and ty and separate it utx ty equals to t to the power something into u. Then we will say u is a homogeneous function of degree something. Okay, next third problem, আমরা problem number 3, এটা এসে 2019 এর 3 নাম্বার প্রবলেম, একই প্রবলেম চলে এসেছে। দেখো x জাস্ট সিম্পলি আমি এটা আরো খুব ইজিয়েস্ট প্রবলেম, এটা তোমরা চোখে দেখে এই প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে। প্রবলেম নাম্বার 3, function of x and y is given to u, that is sin inverse y by x plus tan inverse x by y. The question, আমি ফার্স্টে একটু কোশ্চেনটা বলে নিই যে if f of xy equals to sin inverse y by x plus tan inverse x by y, then what is the value of x fx plus y fy? What is this value? By you can write down also x del f del x plus y del f del y. এই ফর্মে থাকলেই আমি বুঝবো this is the Euler's form of the homogeneous function. First I have to calculate the degree of the homogeneous function. So how to find out the degree of the homogeneous function? Just replacing x by tx and y by ty. Then you put in this expression f of tx and ty, and I have to put down sin inverse ty by tx plus tan inverse tx by ty, and all t are cancelled. You see that you will get sin inverse y by x plus tan inverse x by y. Okay, because this t cancel, this t cancel. So what is the degree? So you have write down t to the power 0 here also. You know t to the power 0 equals to 1. Okay, so t to the power 0, so t to the power 0 into f of xy, and you will get the result. Fxy is a homogeneous function of degree 0. Then by Euler's theorem, x into fx or del f del x, y into fy equals to 0 into function of xy, and what 0 into something is 0, so x fx plus y fy equals to 0. So what is your answer? The answer is D. The value is D. X fx plus y fy equals to 0. Problem number 4, next দেখো সিমিলার প্রবলেম, হোমোজিনিয়াস ফাংশন অফ ডিগ্রি, একই রকম ভাবে আমরা বার করব। 4 নাম্বার প্রবলেম 2018 এ এসে 2017 এও 5 নম্বর দুটোই 4 and 5 both are Euler's homogeneous function problem. Okay, so problem number 4, I do the first here. Okay, so you will do f of xy, I did not repeat it, x cube plus x square y minus xy square plus y minus y cube, and already you have uttering the answer tx ty. If you replace,
then t cube x cube t square x square into ty minus tx into t square y square minus t cube y cube. And you see that if you consider the t cube common, x square x cube plus x square y minus xy square minus y cube, and you can write down here also t cube into f of xy. And f of x and y is a homogeneous function of degree 3. So what is my answer? The answer is that x del f del x plus y del f del y equals to 3 into f. So what is my answer? 3 into f. Is there any option? The option is B. Okay, is it clear? So next, problem number 5. একই রকম same problem. So problem number, I think it is clear to you. Okay, next problem number 5. Problem number 5, u is given that xy into function of y by x. So what is the value x del u del x plus y del u del y? Then again you have to check, is it homogeneous or এটা JELET 2017 এ এসে u equals to xy function of y by x, then x into del u del x plus y del u del y equals to what is the value. So you can write down here u equals to, that means u function of xy equals to this, and replace u tx comma ty, then tx into ty f of ty by tx, replacing ty and tx. So you will get t square xy, and I have taken second bracket for clarification, and you have to put down u xy. So this is also a homogeneous function of degree 2. So what is my answer? The answer is that x del u del x plus y del u del y equals to 2 into u, and 2 into u, that is your answer. Okay, option B, 2 into u. তো তুমি যদি অয়লার্স হোমোজিনিয়াস থিওরেমটা জানো এবং সেটাকে যদি অ্যাপ্লাই করতে পারো তাহলে 30 সেকেন্ডও সময় লাগবে না। লাস্ট প্রবলেম 6, প্রবলেম নাম্বার 6, একটু লেন্দি প্রবলেম। দিস টাইপ অফ প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই প্রবলেমটা কত বড় হবে। আমি বলছি যে প্রবলেমটা 2017 এসে প্রবলেমটা একটু বড় প্রবলেম, কিন্তু প্রবলেমটা সিমিলার টু প্রবলেম নাম্বার 1। ওকে, তো প্রবলেম নাম্বার 6 আমি সেই একই রকম চেন রুল ইউজ করব। তো আই ইরেজ দিস পার্ট অলসো, you have already done 2000 problem number 5, and next we have to consider problem number 6, JELET 2017. F function of v square minus x square and v square minus y square comma v square minus z square equals to 0. This is given to you, where v is also a function, of x, y, z. This is given to you, this information. Then the value of 1 by x del v del x plus 1 by y del v del y plus 1 by z del v del z. What is this value? মানে 1 by x del v del x plus 1 by y del v del y plus 1 by z del v del z এর মান বার করতে হবে। ওকে, তো সিমিলারলি লেট এই পার্টগুলোকে আমি a b c ধরে নিই। What is a? A equals to v square minus x square, b equals to v square minus y square, v square minus y square, and c equals to v square minus z square. So del a del x, what is del a del x? 2v del v del x minus 2x. Alright, v is also function of x, y, z. I don't know what is the explicit expression of v, so differentiate with respect to a x of a del x. Similarly del a del y equals to 2v del v del y, and other part is 0, and del a del z, what is del a del z? 2v del v del z. And similarly what is del v del x? Del v del x equals to 2v del v del x, that part 0, del v del y, 2v del v del y,
minus 2y. What is del v del z? Equals to 2v del v del z minus 0. And what is del c del x? Del c del x equals to 2v del v del x, del c del y, 2v del v del y, that was 0, del c del z, 2v del v del z minus 2z. I have calculated all the values of del a del x. A, because a is a function of x y z, b also a function of x y z, c and function of x z. Same expression আমি f থেকে যাব x, y, z. I have to go through a b c. Okay, একই same. So ফাংশনটা itself যদি 0 হয় তাহলে of course del f del x, what is the value of del f del x? Del f del x, you can write down here, that is also 0. So what is my del f del x? I have to calculate del f through a into del a del x plus del f del b into del b del x plus del f del c and del c del x equals to 0. Okay, so what is del f del a? I don't know, so I know the value of del a del x. So del f del a, and what is del a del x? 2v del v del x minus 2x. And what is del f del v? I don't know. What is my del b del x? That is 2v del v del x, and del f del c, 2 del c del x equals to 2v del v del x equals to 0. So I have to calculate 1 by x del v del x. So the common part is that you see that 2v del v del x into del f del a, del f del b, del f del c, প্রত্যেকটা পার্ট থেকে আমি কমন নিচ্ছি 2v del v del x, okay, equals to minus 2x del f del a. Am I right or not? Okay, so del v del x, 2 cancel, v del v del x into del f by del a plus del f by del b plus del f by del c, okay, v by x, okay, equals to del f del a. And then 1 by x del v del x, del f del a, del f del b, del f del c equals to 1 by v del f del a. You see that I have calculated this expression. Okay, so similarly we can do 1 by x, আমি del f del x ক্যালকুলেট করে এই পার্টটা আমি পেলাম। এটা একটু লেন্দি প্রবলেম, যা হোক এক্সামিনার রংলি এই কোশ্চেনটা চুজ করে ফেলেছে, তো আমি তবু যেহেতু পরীক্ষায় এসে আমাকে এটা করাতে হবে। তো 1 by x del v, সিমিলারলি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি সিমিলারলি del f del y equals to 0, and similar fashion del f del a del a del y, del f del b del v del y, del f del c del y যদি আমি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমি পাবো 1 by x del v del y, 1 by y del v del y into del f del a plus del f del b plus del f del c equals to 1 by v del f del v. একই রকম ভাবে আমি যদি del f del z বার করি, that is also 0, that part, তো আমরা পাবো 1 by z del v del z del f del a plus del f del b plus del f del c equals to 1 by v
del f del c। ওকে, তো একই রকমভাবে এই ক্যালকুলেশনটা পুরো আমি করলাম না, আমি জাস্ট বললাম সিমিলারলি তোমরা বাড়িতে যদি করো তাহলে একই রকম রেজাল্ট পাবে, ডেল এফ ডেল ওয়াই ডেল এফ ডেল জেড যদি ক্যালকুলেট করো। এবার আমি যদি এই পার্টটা একই সঙ্গে সাম করে দিই তাহলে আমি কি পাবো, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি দেখব যে 1/v 1/x ডেল ভি ডেল এক্স, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কমন পার্ট হচ্ছে এটা। ওকে, তো আমি যদি এই তিন থেকে অ্যাডিং অল দিস থ্রি রেজাল্টস উইল গেট del f del a প্লাস del f del b প্লাস del f del c ইন্টু 1/x del v del x, 1/y del v del y, 1/z del v del z equals to 1/v into del f by del a plus del f by del b plus del f by del c. Okay, so this part is cancelled. You will get 1/x del v del x plus 1/y del v del y, 1/z del v del z equals to 1/v. That is your answer. Okay, so প্রবলেমটা একটু হলেও কমপ্লিকেটেড এবং কাম্বারসাম এবং লেবোরিয়াস এবং টাইম কনজিউমিং। তাহলে আমাকে চুজ করতে হবে যে কোন এই কোশ্চেনটা সলভ করব কি করব না। যেহেতু প্রবলেমটা এসছে সেই জন্য আমি তো কোনো কিছু শিখতে তো আমি ছাড়তে পারি না, সেই জন্য দ্য আনসার ইজ দ্যাট হেয়ার ডি দ্য অপশন ইউ সি। ওকে, তো সিমিলারলি তোমরা এই পার্টটা ক্যালকুলেশন করবে, তাহলে চেন রুলের অনেক ছোটো ছোটো প্রবলেম আছে সেগুলো সলভ করতে পারবে। তো আমি 2017 পর্যন্ত পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের প্রত্যেকটা জিলেটের আমি সলভ করে দিয়েছি। নেক্সট লেকচারে আমি পরে 2015 থেকে আসবো, সেই লেকচারগুলো মানে সেই প্রবলেমগুলো কী কী আছে সেগুলো ডিজাইন করব এবং প্রবলেমগুলো সলভ করব। তো টোটাল অল যে সিলেবাসে যে পার্টগুলো আছে এই প্রবলেমটা একটু টাইম কনজিউমিং এবং এটাকে অ্যাভয়েড করবে পরীক্ষায়, কিন্তু সেই প্রবলেমটার কতটা টাইম কনজিউমিং এবং টাইমটা কম লাগবে সেটা তুমি চোখে দেখে বুঝবে কী করে, সেটা নির্ভর করবে কতটা তুমি প্র্যাকটিস করছো প্রবলেমটা। ওকে, তো এই পর্বে আমি আমার পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনে এই পার্টটা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য আমি এখানে স্টপ করছি, আমার নেক্সট পর্বে ফিরবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।